Namaste, Jai Shri Krishna. I would like to commence by thanking Almighty Paramatma for His blessings and guidance during this challenging second year of pandemic and the civil unrest we experienced this year. My gratitude to the parents. Without your great help, dedication, and patience, we would not have met the challenges. Your support is most appreciated. Of course, I cannot thank the educators enough for their very hard work, innovative ideas, and motivation throughout the year. It has been my great pleasure to be working with such a dedicated and wonderful team of educators. And they are Pandita Leelavati Ben Benimadu, who is our senior Hinduism teacher, Dina Ben Soni, our senior Gujarati teacher, Nima Ben Keshav, our intermediate Gujarati teacher, Preeti Ben Panchal, who does both Gujarati and Hinduism with our junior, with the little babies, and of course our dynamic and talented Vinay Bai Soni, who does the bhajan practice with our children. Without you, dear educators, this program would not be possible. I cannot thank you enough. ગુજરાતી ભાષા તથા હિન્દુ ધર્મ પ્રેમી શ્રોતાઓ, આપ સૌને ગુજરાતી હિન્દુ સંસ્કૃતિ કેન્દ્ર તેમજ કેન્દ્ર વિદ્યાલયના સભ્યો તરફથી નમસ્તે અને જય શ્રી કૃષ્ણ. હું ધનલીલા નરસી ગયા સાલ મુજબ આ વર્ષે પણ અમારી શાળાનો વર્ચ્યુઅલ અવોર્ડ્સ ડે કાર્યક્રમના પ્રસંગે કેન્દ્ર વિદ્યાલયનો નિવેદન ફરમાવીશ. આ વર્ષે શાળાનું શિક્ષણ અને વર્ષ દરમિયાન થતા કન્ટિન્યુઅસ અસેસમેન્ટ ઝૂમ એટલે કે ઓનલાઈન ક્લાસીસના માધ્યમથી ચાલુ રહ્યા હતા અને આવતા વર્ષે પણ આ જ રીતે ચાલુ રહેશે. છતાં પહેલા સત્રમાં શિવરાત્રિનું ભજન અને હનુમાન ચાલીસાનું રેકોર્ડિંગ લગભગ 15 બાળકો સાથે એકતા મંદિરમાં કરાવવામાં આવ્યું હતું. સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ અને બાળકોની સલામતી એ અમારી જવાબદારી, જેથી તેઓને ફરી એકત્રિત કરવાનો સંભવ ન હતો. ગુજરાતી વર્ગમાં બહેનો હસતા રમતા ખેલ દ્વારા છોકરાઓને બોલતા, વાંચતા અને લખતા શીખવાવે છે. નવી પદ્ધતિ અપનાવી છે તેમજ હિન્દુ ધર્મના વર્ગ સરસ રીતે ચાલી રહ્યા હતા. 15મી ઓક્ટોબરે 30 કેન્ડિડેટ્સે વેદનિકેતનના એક્સટર્નલ એક્ઝામ્સની પરીક્ષા આપી હતી. Once again, we are humbly proud to announce a success rate of 100% passes. This has been the norm over the past 15 to 16 years with Kendra, Gujarati Hindu Sanskriti Kendra. Well done to all. We look forward to even greater numbers next year. Kindly register your children for our online classes. We all long to return to normality, but historically, pandemics have driven humans to despair. COVID-19 is no different. It has made the mighty kneel and brought the world to a halt like nothing else could. Lack of social interaction is affecting us all. But on a positive side, it has brought us closer to God. Let us learn to embrace the storms. Together we will overcome it and forge ahead irrespective. I thank you. Namaste. Jai Shri Krishna. Kendra Vidyalay તરફથી હું ધનલક્ષ્મી દેસાઈ આપ સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ પાઠવું છું. કોવિડના કારણે ગઈ સાલની જેમ આપનો વાર્ષિક ઇનામ પ્રસંગ વર્ચ્યુઅલ રાખ્યો છે. હું આશા રાખું છું કે તમને આ પ્રોગ્રામ પસંદ પડશે. Jai Shri Krishna from Dhanlakshmi Desai. It is my privilege as coordinator of the Kendra Vidyalay to welcome all of you to our virtual awards function. 2021 will go down in history as a year full of challenges. We adjusted to COVID-19 and followed all the protocols, but the situation was further aggravated in July with the riots and looting that took place. By the grace of Paramatma, we came through that period safely. The different schedules for load shedding meant that our teachers had to adjust their online classes so that students did not miss their lessons. Thank you to the children and parents for your assistance and cooperation during this time.
My congratulations to all our learners for persevering throughout the year. You are true champions. I wish you all the best. Enjoy the holidays and see you again next year at our classes. Namaste.
Vishwani Deva Varunani Vipan Yo Jasmajunananeyo Purisate Namamukim Videma Swaha. Om Sarve Purnam Swaha. Om Sarve Purnam Swaha. Om Sarve Purnam Swaha. Namaste. We at Kendra Vidyalay are thankful, privileged, and extremely honored to have Swamiji deliver an inspirational talk at our Virtual Awards Day. Thank you so much for your spontaneous response, Swamiji. Thank you. Puja Swami Vedanand Saraswatiji's spiritual journey began in Pietermaritzburg, where he served as a member of the Vedniketan Dharma Sabha. Swamiji was greatly inspired by the teachings of Swami Dayanand Saraswatiji. His journey took him to Paramath Niketan Ashram in Rishikesh in India, where on the 14th of June 2016, he was initiated by Swami Chidanand Saraswatiji, popularly known as Munimji. Upon his arrival in South Africa, he was elected the spiritual head of the Arya Samaj South Africa. Swamiji has been actively engaged in many projects around the world. In 2001, Swamiji passed the Yajur course with the APS of South Africa, and he became president of the Vedic Hindu Youth League, which he founded. Then in 2007, he was chair of the Department of Arts and Culture at the Pretoria Boys High School. While there, he founded the Ved Dharma Sabha, and he became president thereof. Then between 2013 and 2016, he was elected chair of the God's Glory Feeding Foundation in Pietermaritzburg. Back in India in 2016, Swamiji was initiated into the Order of Sannyas at Rishikesh. He delivered a paper on Vedas and vegetarianism at the World Vedic Conference in New Delhi. Swamiji has authored and co-authored 3 books with Divesh and Kamal Kasiram. He is coordinator of the Global Interfaith Africa Project. He is the current spiritual head of the Arya Pratinidhi Sabha, South Africa, and the head of the Vedic Sannyas Mandal. In 2019, Swamiji attended a conference in Quito, Ecuador, on the rights and plights of migrants. Currently, Swamiji is the co-founder and the convener of the Sannyas Spiritual Council of South Africa. Swamiji's achievements, as you may notice, are never-ending and truly praiseworthy. We pray that with God's blessings, he will reach even greater heights in all his future endeavors. Namaste, and our humble pranams to you, Swamiji. Namaste. My dearest embodiments of peace and love, my prem namaste to each and every one of you. Wow, you all have done it. Through the struggle, through the strife, through the uncertainty, through all the losses that COVID-19 has brought to us, through trying to study online, could you all have imagined that you made it?
Through all the struggle, you've succeeded. I'm so proud of each and every one of you for having stayed determined, for having persevered, for having worked hard, as difficult as it may have been for many of you. But just see how determination, perseverance, and hard work can make you achieve great success. My dearest friends, this is the same for life. You are all still young. You are all still climbing up the ladder of life, gaining that education, learning to understand how to earn a living, all the subjects and all the different parts of life. But as you enter life, you will learn the value of hard work, perseverance, and determination. And it starts here, right now. You could not have been put in a more difficult situation. But through all of that, you worked hard and you yielded the results that you did. In life, the same applies. There will be many times where we will think, I don't have the determination or the courage. Things are too hard. Life is unfair. How am I going to manage this? How am I going to overcome it? And I want you to think back to this very moment. Because when COVID-19 started, did we all know how we were going to proceed with life? We were all literally chased back into our homes. The entire world came to a standstill. Governments came to a standstill. Scientists couldn't even help us in the beginning. But we succeeded, didn't we? We achieved, and we are overcoming. And no matter what may still come ahead of us, the mere fact that we have the ability to stand together and to realize where we want to go and who we want to be, that alone is our motivation to overcome any difficulty that we may face. So my message to each and every one of you spiritual darlings, always remember, no challenge is too difficult for you. Have worth and have faith in who you are and where you want to go and who you know you need to become. Life is not meant to be a bed of roses. It's not all going to be smooth sailing. There's going to be many challenges along the way, many more challenges. This is only the beginning. But through all those challenges, what happens to us human beings? We learn the value of togetherness. We learn the value of hard work, determination. We learn the value of responsibility. Each and every one of you could have easily said, you know what? Because of COVID-19, I couldn't study hard. I couldn't achieve this. There's so much of difficulty at home. And guess what? You wouldn't be where you are today. You wouldn't be receiving your certificates. You would not have graduated and have succeeded and have passed to higher levels. You would have been back, trying to regain, trying to relearn, not progressing. But you stood the test of time. You took responsibility and you knew you had to make it work. And I'm proud of you. Your parents must be so proud of you for having achieved this. Keep it up and keep on motivating yourself because you are worth it. Don't let challenges beat you. Be proud of who you are. Work hard, take responsibility, and you'll see the world is in the palm of your hands. With that, I want to wish you all the very best. You deserve a well-earned break. Be safe. And remember, make a resolution that next year you will be a better person than you were this year. With all the love, light, and peace of my heart, Namaste. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
बंसी बजैया रस रचैया तारनहार मेरे तुम ही केवैया तुमसे बड़ा कहा कौन कन्हैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा नंदन तुमको वंदन करते सबकी राज सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज लीला पर पार तेरी तुम आंखन चोर कहावे ओ सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला मथुरा की बसैया ओ नंद के लाला तेरी भक्ति में नाचे सबका गाया श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नंदन तुमको वंदन करते सबकी राज सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज नंदन तुमको वंदन करते सबकी राज सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज Namaste. My name is Jia Ranchard. Today I will be speaking about how Indians arrived in South Africa. In November 1860, the first Indians arrived in South Africa on board the Virtural from Madras. Indentured laborers, 197 men, 89 women, and 59 children arrived to work in the sugarcane plantations in what was then Port Natal. The second ship, the SS Belvedere, brought laborers from Calcutta. Thereafter, other ships followed, as the British were forced to bring in workers from India because the local South Africans refused to work on the fields. The Indians were from British India and therefore required no passports to come to South Africa. The journey was very difficult and the circumstances were tough. The treatment of the laborers were inhumane, but the indentured laborers were strong and they found a way to coexist. The working contract lasted 5 years, inclusive of wages and a return ticket home. The demand for laborers increased into the railways, coal mines, and sugar sectors. At the end of the 5 years, most returned to India. Those that remained behind both their own homes and places of worship. A momentous event for the future of Indians in South Africa and for the future transformation of the entire nation was the arrival of a young Indian lawyer, Mohandas Karamchand Gandhi, in 1893. When Gandhi experienced discrimination directed at all colored people in South Africa, he decided to extend his stay to assist Indians in opposing a bill denying them the rights to vote. After successfully shaping what can be referred to as the concept of satyagraha, or passive resistance, Gandhi left South Africa 2 decades later, in 1914. 161 years after the arrival of the first Indians in South Africa, our city of Durban has the highest population of Indian people outside of India and is known as Little India. South African Indians honor their African Indian odyssey with festivals and pride. Many South African Indians practice their traditions and social customs, as well as their religion and festivals. As South African Indians, we are known for
our tasty cuisine, beautiful traditional clothing worn on auspicious days, music and dance, and our colorful and vibrant festivals such as Diwali and Holi. Indian South Africans have also achieved great success and prominence in many professions, including medicine, law, education, and commerce. Some have even risen to cabinet level government positions. South African Indians continue to remain true to their heritage and culture through educating and enlightening younger generations about their proud history. Thank you. Namaste. Jule Chenanda Jinola Radhikani Sanke Jule Che Brahma Julave Brahmate Jana Hindole Brahma Julave Brahmate Jana Hindole Shivaji Julave Kailas Radhikani Sanke Jule Chenanda Jinola Radhikani Sanke Jule Devata jurave sunamu pala hindole Nara jurave vinana Radhikani sange jureche Nandaji jurave hira motina hindole Yashoda jurave bhavanama Radhikani sange jureche Jule che Nanda Jino Lal, Radhika Nisange Jule che Brahma Julave Brahmate Jana Hindole, Shivaji Julave Kailas, Radhika Nisange Jule che Devta Julave Sona Rupala Hindole Nara Julave Vinanad Radhikani Sanke Juleche Nandaji Julave Hira Motina Hindole Jashoda Julave Bhuvanama Radhikani Sanke Juleche Gopa Julave Krishna Hindole Gopa Julave Krishna Hindole Gopika Julave Punjama Radhikani Sanke Juleche Gopika Julave Punjama Radhikani Sanke Juleche Radhaji Julave Urna Hindole Radhaji Julave Urna Hindole Lalita Julave Punjama Radhika
संतो झूलावे सतसंग ना हिंडोले संतो झूलावे सतसंग ना हिंडोले भक्तो झूलावे हृदयमा राधिकानी संगे झूले छे भक्तो झूलावे हृदयमा राधिकानी संगे झूले छे शूरे कहूँ शोभानंद न कुंवरनी शूरे कहूँ शोभानंद न कुंवरनी करता न आवे पार राधिकानी संगे झूले छे नंदजीनो लाल राधिकानी संगे झूले छे ब्रह्मा झूलावे ब्रह्मा तेज ना हिंडोले ब्रह्मा झूलावे ब्रह्मा तेज ना हिंडोले शिवजी झूलावे कैलाश राधिकानी संगे झूले छे નમસ્તે મારું નામ રાધા છે હું 4 વર્ષની છું મારી મમ્મીનું નામ પ્રીતિ છે મારા ડેડીનું નામ નિશેન છે મારા ભાઈનું નામ વીર છે गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते મમ્મી મને ભૂખ લાગી છે મમ્મી મને જમવાનું આપો પ્લીઝ ઓકે રાધા તને કારેલા જોઈએ છે ના તને મગ ભાત અને કરી જોઈએ છે હા મને મગ ભાવે છે આભાર મમ્મી મને તરસ લાગી છે મમ્મી મને પાણી આપો પ્લીઝ આભાર Shiva Shambho Bam Bam Bam. Oh, Bolo Shiva Shambho Bam Bam Bam. Namaste. Maro Naam Tia Che. Today I'll be talking about Shankar Bhagwan. He is known as the Destroyer. He's part of the three Murtis. His other names are Bholinath, Mahadev, Shiva. He's married to Parvati Ma. They
got two sons, which is Ganpati Bappa and Kartikeya. He's blue because he drank poison from the ocean. He got the moon on top of his hair because to protect it from the curse. He holds the Trishul to fight the demons. He got the Damru to play when he's angry and happy. He got Ganga Maya flowing down from his hair is because when Ganga Maya didn't want to come down on earth, he said, I'll let you down. He lives in Kailash, and on Mondays we pray and we fast for him. We pour milk on the shilvin and we say the mantra Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Namaste and thank you. મારું નામ રીતિ ગોસાઈ છે. આજે રંગોની વાત કરવાની છું. આ ભૂરો છે, બ્લુ. આ કાળો છે, બ્લેક. આ ગુલાબી છે, પિંક. આ પીળો છે, યલો. આ સફેદ છે, વ્હાઈટ. આ બદામી છે, બ્રાઉન. આ લાલ છે, રેડ. આ લીલો છે, ગ્રીન. આ જામુદો છે, પર્પલ. આ નારંગી છે, ઓરેન્જ. નમસ્તે. Namaste. મારું નામ મિહિરભાઈ નાના છે. Today I will be talking to you about Gamti Bappa. Gamti Bappa is the son of Shankar and Parvati, and his brother is Kartikeya. He was raised by Parvati Mata by using earth and turmeric. One day Parvati told Gamti Bappa to guard the gates as she wanted to take a bath. In that time Shankar Bhagwan had come home. Gamti Bappa did not allow him in as he was instructed by Parvati Mata not to let anyone in. So Shankar Bhagwan cut off Gamti Bappa's head as he did not know that he was a son. He then ordered his bull Nandi to find a head to replace it. Nandi had found an elephant's head, and that's how Gamti Bappa got an elephant's head. Gampati's name means leader among all classes of beings. Gamti Bappa symbolizes wisdom, the removal of obstacles, good luck, fortune, prosperity, and success. He has 4 arms which gives him superhuman powers. Gampati Bappa has a mouse as a friend known as Mushka. Ganesh Chaturthi is an auspicious day we celebrate the birth of Gamti Bappa. On this day we make laddus to eat as they were his favorite food. Gamti Bappa Moria, Mangalmukhi Moria. Namaste. નમસ્તે. મારું નામ ખુશ્બુલા છે. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો यो नः प्रचोदयात्. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्युर्मुक्षयमामृतात्. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. वंदन करो तुझने माता भवानी, कल कमल आयुत सोहे गले रुद्रमाला. आशीष दो मुझने माता भवानी, वंदन करो तुझने माता भवानी.
Om Dyam Shanti, Antarikshabam Shanti, Prithvi Shanti, Apah Shanti, Roshadayah Shanti, Vanaspatayah Shanti, Vishve Deva Shanti, Brahma Shanti, Sarvadyom Shanti, Shanti Deva Shanti, Shama Shanti Dede, Om Shanti Shanti Shanti. Namaste everybody. My name is Pia Harlal, and I would like to talk about the importance of always having an attitude of gratitude, which means always being thankful for what we have. There's a saying that I would like to quote. It says, "The more you thank life, the more life gives you to be thankful for." With this in mind, I had some simple examples of what we can say each morning. First, be thankful for your connection to God. Be thankful for a new day you have been given, for your sound mind and body, for the home you live in, the clothes, food, and education you are receiving. And most importantly, be thankful for the guidance from above, helping you to always be kind, caring, thoughtful, and sincere, and always helping you to choose the right path. Each of us has the power to make this world a beautiful, positive place filled with love and laughter. But it starts with a change within ourselves. Let's make this start today by always keeping good, positive thoughts in our minds and adopting this attitude of gratitude. Thank you. નમસ્તે, હું પ્રીતિ કેશવ. આજે હું તમે કૃષ્ણ ભજન સંભળાવીશ. મારા પ્રભુ તો નાના છે, દુનિયા પરના રાજા છે. આવે ચરીને ઊભા છે, સાગર જળમાં સૂતા છે. યમુના કિનારે બેઠા છે, મીઠી મીઠી બંસી પચાવે છે. પગમાં ઝાંઝર પહેર્યા છે, છનનન છનનન નાચે છે. મારા પ્રભુ તો નાના છે, દુનિયા પરના રાજા છે. નમસ્તે. જય શ્રી કૃષ્ણ. Namaste. My name is Yashita. Open quote. O inner self, may your voice be clear and loud. May you become the oars of the boat of our life. Guide us to the safe shores to the stormy seas of life. Close quote. This verse is taken from the Rig Veda chapter 2 verse 42. All feelings of distress and happiness are one to the body. The body is composed of senses, and the senses are always hungry after their objects. The eye sees a beautiful person and says, "Oh, there is a beautiful girl or boy." The ears say, "You can hear nice music." The tongue says, "Oh, this is a nice restaurant with palatable dishes." In this way, the senses are dragging us from one place to another. As a boat on the water is swept away by a strong wind, even one of the senses on which the mind focuses can carry away a man's intelligence. Therefore, we have to control our senses. Namaste. નમસ્તે, મારું નામ તેજસ છે ને હું ગુજરાતીનું મૂળ અક્ષરો બોલું છું. ક કબૂતરનો ક, કકલનો ક, ગગનેશનો ગ, ગગરનો ગ, ચચકલીનો ચ, ચચકલીનો ચ, જમરૂપનો જ,
Zazablu no za. Tatapali no ta. Chachariyo no cha. Dadamru no da. Tadaglo no da. Una fang no ana. Tatilvar no ta. Chachad no cha. Dadaftir no da. Tadajano da. Nanagara no. Papatang no pa. Fafatakara no pa. Babatak na ba? Babamarto na ba? Mamahesh na ma? Yayat Pinoya. Namaste. નમસ્તે હું અરાવ ગામડા આજે હું તમને વિવિધ પાલો વિશે જણાવી દ્રાક્ષ કોટી મીઠી દ્રાક્ષ દ્રાક્ષ લીલા લાલ અને કાળા ચબરી રંગમાં હોય છે દ્રાક્ષ વિવિધ રંગોમાં આવે લાલ લીલો કાળો ચબરી નારંગી નારંગી જ્યુસી ફળ છે તેનો રંગ નારંગી છે તેનો આકાર ગોળ છે તે વિટામિન સી થી ભરપૂર છે તેનો સ્વાદ ખટ્ટો અને મીઠો છે બનાના ખેલા ખેલા પીલા રંગમાં અને તેનો સ્વાદ મીઠો છે તે વિટામિન અને મિનરલથી ભરપૂર છે કેળા શરીરની ઘણી એનર્જી આપે છે તેથી ही રમત રમતા પહેલા કેળું ખાવું છે સફરજન સફરજન લાલ અને લીલો રંગમાં આવે છે કહેવાય છે કે દિવસમાં એક સફરજન ડોક્ટરને દૂર રાખે છે અનાનસ અનાનસ મારું ફેવરેટ ફળ છે તે પીલા લીલા રંગનું હોય છે તેનો સ્વાદ ખટ્ટો મીઠો છે તેની બહારની છાલ ખૂબ હોય છે કતી નમસ્તે નમસ્તે હું તારસ્ય મોરાર આજે હું પાલોફિસ વ્યક્ત કરું છું આ એક સફરજન છે જે લીલો અથવા પીલો હોઈ શકે છે સફરજન મીઠું અથવા કાચા હોઈ શકે છે આ એક કેળા છે કેળા પીલો છે કેળા મીઠી છે અને એક જરદું છે જરદું નારંગી છે જરદું મીઠી છે અર્ગલ તરબૂચ છે તરબૂચ પતરી લીલો આધારથી લાલ હોય છે તરબૂચ મીઠું હોય છે તરબૂચ મારું પ્રિય ફળ છે નમસ્તે નમસ્તે હું માહી કોક આજે હું તમને રંગો વિશે જણાવીશ બ્લુ આકાશનો રંગ વાદળી ગ્રીન લીલો ઘાસનો રંગ લીલો yellow pilo suradono rang pilo white doro valno rang doro orange narangi orange narangi agarno rang narangi red
લાલ. મારી કારનો રંગ લાલ. Purple. જાંબુડી. જાંબુડી રંગનો પતંગિયો. બદામી. Brown. બદામી રંગનો કૂતરો. નમસ્તે વિદ્યાના. આજે હું તમને મારા મંદિર વિશે જણાવીશ. મંદિર એક એવી જગ્યા છે જ્યાં હિન્દુઓ ભગવાનના પૂજા કરે છે. હિન્દુ માને છે કે ઘણા નામો અને સ્વરૂપો સાથે એક જ ભગવાન છે. ગાયત્રી મંત્ર આપણા મેઇન મંત્ર છે. 4 વેદા આપણા ધાર્મિક પુસ્તકો છે. હિન્દુ પરંપરા એ છે કે સવારે અને સાંજે ઘરે આપણા મંદિરમાં દીવા પ્રગટાવ અને પ્રાર્થના કરવી. મંદિરમાં ભગવાનના ચિત્રો અને સ્થિતિ છે. અમે અમારા મંદિરને માલા અને સુંદર વસ્ત્રોથી સજાવી છે. જ્યારે અમે પ્રાર્થના કરીએ ત્યારે ભોજન અને પાણી આપીએ છીએ. મારા ગુજરાતી પ્રોજેક્ટ માટે કાર્ડબોર્ડ, ગુંદર અને કાગળથી આ બ્યુટીફુલ મંદિર બનાવ્યું છે. અમે ભગવાનના પ્રાર્થના કરીએ કે અમારી પાસે જે છે તેના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. નમસ્તે. જય શ્રી કૃષ્ણ. મારું નામ પ્રિયા છે. નાની મારી આંખ એ જોતી કાંક કાંક એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે. નાક મારું નાનું એ સુગે ફૂલ મજાનું એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે. નાના મારા કાન એ સંભળે દઈને ધ્યાન એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે. નાનું મોઢું મારું એ બોલે સારું સારું એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે. નાના મારા હાથ એ તાલી પાદ સાત એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે. પગ મારા નાના એ ચાલે છાના માના એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. નમસ્તે. હું યશભાઈ દીકા. આજે આપણે કોઈ પ્રાણી વિશે જાણીશું. વાઘ. વાઘ જંગલી પ્રાણી છે. વાઘ જંગલમાં રહે છે. વાઘ માંસાહારી છે. તે બીજા પ્રાણીઓનું શિકાર કરીને પોતાનું પેટ ભરે છે. વાઘનો રંગ નારંગી અને એના શરીર પર કાળા પાટા હોય છે. વાઘના દાંત તીક્ષ્ણ હોય છે. વિશ્વની સૌથી મોટી બિલાડી એટલે વાઘ. વાઘને પાણીમાં રમવાનું પસંદ છે. વાઘ એશિયા કન્ટ્રીઝમાં રહે છે. નમસ્તે. નમસ્તે. હું પાર્થિવ કેશવ. આજે હું તમને બાર ગીત સંભળાવીશ. લાવ લાવ ટામેટું, ખાટું મીઠું ટામેટું, લાવ લાવે ટામેટું, રસી ભરેલું ટામેટું. કોણ લાવે ટામેટું? પપ્પા લાવે ટામેટું. કોણ કાપે ટામેટું? મમ્મી કાપે ટામેટું. કોણ ખાય ટામેટું? અમે ખાય ટામેટું. છોકરા ખાય ટામેટું. નમસ્તે. નમસ્તે. હું પ્રણય બોલા. આજે હું તમે મારું ફેવરેટ ફળ વિશે જણાવીશ. નારંગી. નારંગી જ્યુસી ફળ. તેનો રંગ નારંગી છે. તે શિયાળાની સિઝનમાં જોવા મળે છે. તેનો આકાર ગોળાકાર છે. તે વિટામિન સી ભરપૂર છે. નો સ્વાદ ખાટો અને મીઠો છે. મને નારંગી ખાવાનું
વધારે પસંદ છે. નમસ્તે. નમસ્તે, મારું નામ સનમ છે. પિલાદી રૂ પડે છે અને મ્યાઉ મ્યાઉ કરે છે. પિલાદી નાનું છે. પિલાદી ઘરમાં રહે છે અને સૂવા ગમે છે. પિલાદી રંગ કાળો ગોરો અને બદામી છે અને શીરી રશ્મિ છે. પિલાદી દૂધ ખાય છે. એક મોટું પિલાદી ચીચા છે અને બહુ જલ્દી દોડે છે. કૂતરો અને પિલાદી બહુ લડે છે. પિલાદી 15 વર્ષ સુધી જીવી શકે છે. મને પિલાદી પસંદ છે. નમસ્તે. મારું નામ સ્મારા છે. આજે હું કેક બનાવીશ. એક કપમાં 3 ચમચા કેક ફ્લાવર મૂકો. બે ચમચા માયલો મૂકો. બે ચમચે ચીની મૂકો. એક ચપટી મીઠું મૂકો. પછી બધું મિક્સ કરો. હવે 3 ચમચા દૂધ મૂકો. બે ચમચા તેલ મૂકો. બધું મિક્સ કરો. હવે માઇક્રોવેવ 2 મિનિટ મૂકો. બહુ સરસ. નમસ્તે, મારું નામ હૃદય છે. હું જંક ફૂડ અને હેલ્ધી ફૂડ વિશે વાત કરીશ. જંક ફૂડ બીમાર છે. તેમાં સારી ઓમેગા ફેટ્સ ની મળે, બહુ કાર્બ અને કેલરીઝ છે અને બહુ ઓછા પ્રોટીન છે. જંક ફૂડ તરત મળે છે. તે ઘણીવાર સસ્તું હોય છે. તે ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ હોઈ શકે છે. લોકપ્રિય વસ્તુઓ બર્ગર, પિઝા, પાસ્તા, ચિપ્સ અને ચોકલેટ છે. જંક ફૂડ ડાયાબિટીસ, સ્થૂળતા, હૃદય રોગ અને કોલેસ્ટ્રોલ તરફ દોરી જાય છે. હેલ્ધી ફૂડ આપણે તેનાથી બચી શકે છે. તંદુરસ્ત ખોરાક આપને કામ કરવા માટે ઉર્જા આપશે. તે આપને વધવામાં મદદ કરે છે. તે આપના હાડકાં અને સ્નાયુઓને મજબૂત બનાવે છે. શાકભાજી, અનાજ, બદામ, ફળ બધા સ્વાદિષ્ટ છે. તેઓ વિટામિન્સ, ખનિજ અને એન્ટીઓક્સિડન્ટ સારા સ્ત્રોત છે.
જ્યારે તમે healthy foods ખાઓ છો ત્યારે તમારું અને મન સારું કામ કરે છે. અમે બધા જંક ફૂડ ખાવાનું પસંદ હોય છે, પરંતુ healthy foods હોવું જરૂરી છે. નમસ્તે. નમસ્તે, હું સોહમ મિશ્ર. ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો ન પ્રચોદયાત. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઓમ પ્રાણ સ્વરૂપ દુઃખના સુખ, સુખ સ્વરૂપ શ્રેષ્ઠ તેજસ્વી, પાપના સુખ દેવ સ્વરૂપ પરમાત્મા ને અમે અંતર આત્માથી ધારણ કરીએ. તે પરમાત્મા અમારી બુદ્ધિને સારા માર્ગે દોરે. નમસ્તે, મારું નામ પ્રેમલ છે અને આજે હું તમને બતાવીશ ગુજરાતી મસાલાવાળી ચા કેવી રીતે બનાવવાની. એના માટે 1 કપ પાણી, 1 કપ દૂધ, ખાંડ, ચાનો મસાલો અને ચાની પત્તી જોઈશે. પહેલા એક તપેલીમાં પાણી અને ચાની પત્તી નાખું છું અને પછી ગેસ ચાલુ કરું છું. હવે 2 ચમચી ખાંડ અને 1 ચમચી ચાનો મસાલો નાખું છું. હવે ચાને ઉકળવા દેશો. હવે જોઈ શકો છો ચા ઉકળે છે. હવે 1 કપ દૂધ ઉમેરું છું. હવે ચા ઉકળી ગઈ છે અને ગેસ બંધ કરું છું અને ચાને એક સાઈડમાં ઉતારું છું. તમે મારી સાથે મજેદાર ગુજરાતી મસાલાવાળી ચા પીવાના? નમસ્તે, હું જીયા રાંચાડ અને હું 11 વર્ષની છું. નમસ્તે, હું પ્રિયા રાંચાડ અને હું 9 વર્ષની છું. આજે અમે અમારા કૂતરા રેક્સ અને ઝોઈ વિશે વાત કરીશું. આ રેક્સ તે નાનો કૂતરો છે અને તે 1 વર્ષનો છે. તે ખૂબ મોટો છે અને તેના વાળનો રંગ બદામી છે. આ ઝોઈ તેના મોટું ઉંમરની કૂતરી છે. તે 5 વર્ષની છે. તે મીડિયમ સાઇઝની છે. તેના વાળ બદામી સફેદ અને થોડો કાળા છે. રેક્સ તેના રમકડા સાથે રમવાનું પસંદ કરે છે અને તે ખૂબ જ ફ્રેન્ડલી છે. તેને ઝોઈ સાથે રમવાનું પણ પસંદ છે. ઝોઈને રમવાનું અને સૂવાનું ગમે. રેક્સ સાથે રમવાનું ગમે છે. રેક્સનો જન્મ દિવસ 29મી જૂન છે. તે મારી બહેન સાથે તેનો જન્મદિવસ શેર કરે છે. ઝોઈનો જન્મદિવસ 29મી સપ્ટેમ્બર છે. તે મારી પરદાદી સાથે તેની જન્મદિવસ શેર કરે છે. We hope તમને બધાની અમારા કૂતરાઓ વિશે જાણવાની મજા હશે. નમસ્તે. मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा
અને હું કનૈયાલાલ મનેત્રા મુંશી વિશે બોલવાનું છું. તેઓ પહેલા વકીલ હતા, પછી તેઓ રાજકારણમાં આવ્યા. તેમણે ભારતને અંગ્રેજોથી સ્વતંત્ર અપાવવામાં મદદ કરી. તેમણે કોંગ્રેસ પાર્ટીની સ્થાપના મદદ કરી હતી. તેઓએ ભારતનો ભાગ પાકિસ્તાનથી બચાવવા મદદ કરી હતી. તેઓ એક મહાન વ્યક્તિ હતા અને આધુનિક ભારતના સ્થાપકોમાંના એક હતા. નમસ્તે. મારું નામ દેવ ગોકુલ છે. મારું નામ મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી છે. મેં સત્યાગ્રહની સ્થાપના કરી હતો. મેં લોકસેવા અને બધાને સરખો ન્યાય મળે તે માટે લડાઈ કરી હતી. હું સત્ય અને અહિંસામાં માનું છું. હું 5 વાર નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર માટે નામાંકન થયો હતો. નમસ્તે. નમસ્તે. રાણી અહિલ્યાબાઈ હોલકર માલવા રજિયા પર સંન્યા કર્યું. તે ભારતની શ્રેષ્ઠ મહિલા શાસકોમાંની એક હતી. તેણીએ ધર્મનો સંદેશો ફેલાવ્યો. તે સંકેતો મંદિરો પણ બનાવ્યા. તે તેની રાજ્ય માટે લડ્યા અને તેની તમામ યુદ્ધમાં દોરી. તે એક મહાન યુદ્ધ હતી. જન્મ મૃત્યુ 1767માં થયું હતું. થેન્ક યુ. નમસ્તે. મારું નામ ઝરના વલ્લભ છે. હું ઝાંસીની રાણી વિશે વાત કરીશ. તેમનું નાનપણનું નામ મણિકર્ણિકા હતું અને તેમના વિવાહ પછી તેમનું નામ લક્ષ્મીબાઈ રાખવામાં આવ્યું. તેમના વિવાહ ઝાંસીના રાજા ગંગાધર રાવની સાથે થયો. જ્યારે તેઓ અંગ્રેજો સાથે લડ્યા ત્યારે તેમનો પુત્ર તેમની સાથે હતો. લક્ષ્મીબાઈ ભારતની સ્વતંત્રતા માટે લડત આપી. નમસ્તે. નમસ્તે. મારું નામ મીરો સોની છે. આજે હું મહાન શહીદ વીર ભગતસિંહ વિશે બોલવાનો છું. ભગતસિંહે કસમ લીધી હતી કે અંગ્રેજોને ભારતમાંથી ભગાવીને જમશે. જ્યારે તેમને ફાંસી આપવામાં આવી ત્યારે તેઓ 23 વર્ષના હતા. ભગતસિંહે પોતાને દેશ માટે કુરબાન કરી દીધા. તેમની દેશભક્તિ માટે તેમને અમારા લાખો પ્રણામ. ભારત માતા કી જય. નમસ્તે. નમસ્તે. મારું નામ મહારાણી અહિલ્યાબાઈ હોલકર છે. મારો જન્મ 13 ઓગસ્ટ 1725 મહારાષ્ટ્ર અહમદનગર જામકેર ચોરડી ગામમાં થયો. મારી મમ્મી સુશીલા શિંદે છે અને મારા પિતા મંકોજી શિંદે છે. મારા પુત્ર અને સાસરાના ગુજરી પછી હું ઇન્દોરની શાસક બની. હું અહિલ્યાબાઈ સેંકડો મંદિરો અને ધર્મશાળાઓ બનાવ્યા. મારી સૌથી મોટી સિદ્ધિ હતી કે હું ભગવાન માટે બીજા બી મંદિરો બનાવું અને લોકો માટે બીજા બી ધર્મશાળાઓ બનાવું. અહિલ્યાબાઈએ મહિલાઓના અધિકારો માટે ઘણું કર્યું. નમસ્તે. નમસ્તે. મારું નામ સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી છે. નાની ઉંમરે હું સત્ય અને જ્ઞાની સુધર્મન ભારતની મુસાફરી કરી રહ્યો હતો. હું મારા માલિક સ્વામી વિદ્યાનંદ મળ્યો, જેમને મને વેદ વિશે બધું શીખવ્યું અને મને સત્યનો માર્ગ બતાવ્યું. મેં મુંબઈ આર્ય સમાજની સ્થાપના કરી. નમસ્તે. Namaste, I am Priya Soni and today I am going to recite the Hanuman Chalisa.
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार सीताराम परनो रघुपल बिमल जसो जोदायक फल चार सीताराम बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार सीताराम बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार सीताराम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिहु लोक उजागर राम दूता तुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कांचन वरण विराज सुवेशा कांडन कुंडल कुंचित केशा हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे कांडे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियल दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाई श्री रघुवीर हर्ष लाई रघुपति कीनी बहुत बधाई तुम मम प्रिया भरत सम भाई सहस बदन तुम यश गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित ईशा यम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कविक कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपत दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना युग सहस्यो जन पल भानु लील्यो ताहि मधुर बर जानु प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जल दिलंग गए अजर झिनाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम मनोग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारी होठ न आज्ञा बिन पैसारे सब सुकल है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हो को दरना आपने तेज समारो आपे तीनों लोक हाट के कापे भूत पिशाचन कट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतन हनुमत पीरा संकट से हनुमान चालीसा मन क्रम भजन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग बल ताप तुम्हारा है पर सिद्धि जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारी असुर निकंदन राम दुआरी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जान के माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरिए हनुमत से सर्व सुख करिए संकट कटे मिटे सब पीरा जो समीरे हनुमत बल पीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शत बार बात कर कोई जो तेहि बंदी महासक होई जो है पदे हनुमान चालीसा होय सिद्धि साकी गौरीशा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नादर दे महदेरा पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप सीताराम राम लखन सीता सहित हृदय बसो सरभूप सीताराम हृदय बसो सरभूप सीताराम सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोल बाय सब संतन की जय उमापति महादेव की जय। Thank you. दर्शन मात्रे मन कामना
Om Bhurbhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Yo Nah Prachodayat. Shanti Shanti Shanti. Namaste and welcome. I am Pranay Bula and I am an Indian South African. My great-grandmother relocated from Mumbai to Port Elizabeth before I was born. My grandmother, mother and I were all born in South Africa. My Indian heritage is my culture and I am of Hindu religion. My Hindu religion and Indian culture has taught me to respect and love people of all religions and backgrounds in South Africa. My Indian heritage is a life way which we experience on a daily basis. I follow Hindu prayer and practice with my mom and dad. And I respect and observe all Hindu festivals. I love Indian food, especially hot roti with sugar and ghee. I am proud to be a practicing Hindu boy. Thank you. Namaste. Namaste. My name is Parthi Keshav. I am going to be reciting a Krishna poem. You are born on Janmashtami. It is a prime day for you. All the time you had played your flute. You are very naughty and cute. Baladev is your elder brother. Ma Yashoda is your strict mother. Butter is your delicious food, a food which refreshes your mood. O Lord, you have lotus feet. At Vrindavan, all the Gopas run to meet. Ras Leela is your beloved dance. You have many fans. Jai Shri Krishna. Namaste. My name is Yashmi Bigha and I will be speaking on the temple. The temple is a holy place for all Hindus. It has murtis and statues of the different forms of God displayed in a temple. Going to the temple makes you feel spiritually uplifted and peace of mind, body and soul. In Gujarati, a temple is called a mandir. Temples can be large and magnificent, rich in culture and history. During COVID lockdown, we had to celebrate and pray in our homes. Now that we are on lockdown level 1, we can visit the temple. We still have to maintain COVID protocols and the temple has limited access. I enjoy going to the temple because it is very peaceful and I feel good. I made this temple out of recycled material. Namaste. Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Namaste. My name's Rav and today I'll be speaking on the Hindu Dharma. Hinduism is more than just a daily prayer. It's a Hindu person's whole philosophy and duty and leads him or her on the path of righteousness, truth, and serves as a purpose in the person's life. Hinduism is often regarded as the oldest religion in the world by many scholars, being attained first along the river Sindhu, but the knowledge was eternal, waiting for anyone to attain it before that. Hinduism's aim in life is to attain moksha mukti, also known as liberation, which ends the dreaded circle of births and attains oneness with God. The most important festival of the Hindu Dharma is Deepavali, which celebrates Ram returning from the forest with his beloved wife Sita and devoted brother Lakshman from the epic of the Ramayana. It also celebrates Krishna killing the evil king Narakasura. But most importantly, Deepavali is a time for sincere spiritual devotion and turning over a new leaf and striving to be a better person and be more spiritual and religious. As we are reminded by the current yuga we are in, Kali Yuga,
The earth has experienced evil violence, and Hinduism urges us to refrain from them, as we are reminded by two of the main 5 principles of Hinduism, Purusharth and Pranidaya, which reinforces this. Purusharth means law of action, and Pranidaya means non-violence. Therefore, Purusharth says that you will suffer for your crimes by the law of karma, and Pranidaya or Ahimsa says to never support violence. Lastly, I would like to say that no matter how much destruction and violence there might seem to be in the world, the great eternal knowledge of the Hindu Dharma will be waiting for anyone to reattain it once again. It's all up to you. Thank you, namaste, and have a great day. Om Bhutuvaswa Tatsaviturvarenyam Barko Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Naha Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Namaste. My name is Kriya Ramchand. Today I'd like to talk about the mandir and the significant items that we keep in the mandir or a prayer room at home. The word mandir is derived from the Sanskrit mandira, meaning a dwelling place. It is the symbolic house, seat, and body of divinity. The lamp, bell, and agarbatti are some of the items that we keep in the mandir or a prayer room. Every Hindu must light a lamp and pray at least twice a day, in the morning and at night. The lamp is lit to remove the darkness. Light symbolizes knowledge and helps remove ignorance, which takes us closer to God. The wick in the lamp symbolizes ego, and the oil or ghee used symbolizes our negative tendencies. An agarbatti gives off a beautiful fragrance. It occupies all the space around us, just like God, even though we cannot see Him. Our desires must vanish like the smoke of an agarbatti. The sound of the bell drives out all unnecessary sounds around us. The ringing of the bell helps us to focus on God. I would like to end by saying that prayer and worship should not be reserved for a certain day of the week. Prayer and worship should be a part of our daily practice. Tvameva mata japika tvameva, tvameva bandhu ashaka tvameva, tvameva vidyam dravinam tvameva, tvameva sarvam mama deva deva, tvameva sarvam mama deva deva. Jai Shri Krishna. Namaste. My name is Nero Soni. Open quote. Only the purity of the soul destroys the vices of petty-mindedness, greed, and malice. Close quote. This quotation is taken from the Rig Veda, chapter 2, verse 19. All people are equal in the eyes of God. He cares and wishes for the happiness and welfare of all human beings, including other creatures. In the Vedas, there is no place for petty-mindedness. The Vedas transcends the bonds of country and time. Let us be virtuous human beings, live in harmony, and not be envious of each other. Namaste. Namaste. My name is Darshu Moral, and today I will talk to you about the greatest Hindu reformer, Shankar. When Shankar was young, his sister and uncle died. Shankar was very sad. His father wanted him to get married because he thought it would make him feel better. But after Shankar heard his father's plans, he did not want to get married and he ran away from home. Shankar wandered in Gopal for 15 years to find a guru. During this time, he entered a sannyasi and reformed to Swami Dayanand. He found a blind guru named Swami Virjanand, who had lots of knowledge of the Vedas. After learning about Hinduism and the Vedas,
He went on and established the Arya Samaj in 1875. He also wrote a book called the Satyaprakash, which is based on the teachings of Hinduism. Swami Dayanand died in 1883 due to poisoning. Namaste. Namaste, I am Dash Purushottam. Hindu Dharma has had many avatars descend down to earth. An avatar is when Lord Vishnu comes down to earth in human form for a special purpose. Lord Ram came down to earth to defeat the evil king Ravan of Lanka. Lord Krishna came to earth to help Arjun during the Mahabharata war. He told Arjun that when there's decline in righteousness, I will manifest to protect good and establish Dharma. I will now recite verse 7 of chapter 4 from the Bhagavad Gita, a verse which Lord Krishna gave to Arjun and the world. Yada yada hi dharmasya glanya bhavase bharata abhiyatanam dharmasya tadatmanam shrijamyaham. Namaste. O Ishvara Bhajiye Tane, Mo Tuje Tuje Nam, Varnatara Istakaye, Daya Amara Kam, Hetara Vihasavitu, Sitara Kadilasa, Pulite Ki Kariye Ame, Pro Prabhikara Joma. Namaste. Maru naam Mahi Gokul che. Today I'm going to be talking about Lakshmi Mata. I am Lakshmi Mata. I am the wife of Vishnu Bhagwan. I am worshipped on Fridays and during Diwali. My 4 hands represents the 4 aspects of human life, which are righteousness, desires, wealth, and liberation from the cycle of birth. Namaste. Jaya He Lakshmi Mata, Jaya He Lakshmi Mata. Om. Namaste. My name is Samara Nathu, and I am a student at the Gujarati and Hinduism classes held at Kendra every Friday. Due to COVID protocols, I've been studying online for the past 2 years. Today, I'm going to be giving a brief talk on what I have learned about my religion through these thoroughly enjoyable classes. The word Hindu comes from the river Indus, which is the region where Hinduism began. Hindus believe in a supreme God who can be worshipped in many different forms. Some of the most well-known are Ganesh, Shiva, and Krishna. The main symbol of Hinduism is Om. We have many holy scriptures in Hinduism, for example, the Vedas, the Ramayana, the Mahabharata, and the Quran. Hindus see life as a cycle. Each person is born, dies, and is reborn. At the end of the cycle, the soul achieves moksha. One of the basic beliefs of Hinduism is the law of karma. The law of karma states that all actions have consequences. There are many festivals of Hinduism. Diwali is a festival of lights, celebrated by decorating with lamps help the goddesses of wealth, Lakshmi, to find her way into homes. Holi is an important Hindu festival. It is held in spring. It is very colorful and people celebrate by throwing powdered paint, dancing and singing. I am proud to be a Hindu and I hope that my little talk has ignited that pride in you too. Namaste. My name is Dev Gokul. O Lord, may we resolve to dedicate our life to the service of mankind and uplift them to divinity. This verse was taken from the Ajur Ved, chapter 5, verse 4.
This verse teaches us that service to mankind is service to God. In times of disaster, example, floods, fires, hurricanes, we must try to help each other and seek those that need assistance. In 2020, and even now, we are all affected by the COVID-19 pandemic. Many people had passed away. Again, in the riots and unrest, many were starving. Many members of the community stood together and helped each other. Namaste. Namaste. My name is Yashita. Open quote. O inner self, may your voice be clear and loud. May you become the oars of the boat of our life. Guide us to the safe shores to the stormy seas of life. Close quote. This verse is taken from the Rig Veda chapter 2 verse 42. All feelings of distress and happiness are one to the body. The body is composed of senses, and the senses are always hungry after their objects. The eye sees a beautiful person and says, "Oh, there is a beautiful girl or boy." The ears say, "You can hear nice music." The tongue says, "Oh, this is a nice restaurant with plateable dishes." In this way, the senses are dragging us from one place to another. As a boat on the water is swept away by a strong wind, even one of the senses on which the mind focuses can carry away a man's intelligence. Therefore, we have to control our senses. Namaste. Namaste. My name is Divya Ramklas, and I will be doing the introduction to the Vedas. The Vedas are not only the most esteemed, authentic, and sacred books of the Hindus, but are also the first and foremost books of world literature. The Hindus regard them as the books of divine knowledge, as well as the root of Vedic Sanathan religion. The Brahmana, Upanishads, Smriti, Darshana, and the Ramayana, the Mahabharata, and the Puranas all lay emphasis on the importance of the Vedas and acknowledge them as revealed knowledge. God has bestowed man with knowledge for his progress and well-being. It is natural to accept that this knowledge must have been given to man at the time of creation so that he may tread along the path of righteousness. Namaste. Namaste. O God, help us to keep evil thoughts from us. This verse is from the Yajurveda, chapter 4, verse 28. Evil thoughts arise in the mind at times. By meditating on God, we attempt to free ourselves from such thoughts. During prayer, noble thoughts and feelings purify the mind. We then follow the path of righteousness as we realize that God is with us. He directs the universe according to an intelligent plan and keeps it under control. Namaste. Namaste. My name is Arnav and I'll be continuing on with the Vedas. Om Vishvani Deva Savida Duritani Parasuva Yabhadrantanna Asuva. The theme of this mantra reveals the universality of the Vedas. The mantra is free from the narrow boundaries of sex and creed. God has many attributes and they are reflected in various names, which are used to describe him. The root of life is a mixture of hope and despair, success and failure, obstruction and smoothness. Sometimes we reach the crossroads of complex problems and feel that the solution is out of reach. Duritani covers all of these factors which create obstacles in our path to achieve our noble aims. This may be due to our ignorance, greed, laziness, evil habits, or disfavor of the other elements in our lives. A devotee prays to God to help and guide and to be free from evil thoughts and actions. This is the process of life where evils are dispelled, virtue, nobility, merit, and purity automatically flow in our hearts. Thank you. Namaste. My name is Sal Rataji, and today I'll be continuing with the Vedas. Open quote. Firm faith in the divine is the only ray of hope that penetrates this gloom of fear and ignorance. Close quotes.
This verse is from the Rig Veda, chapter 2, verse 27. There is a divine power that controls the actions of the world. And if we live by these values, our dharma, then we do not have to fear our past or future. We must live with positive thoughts and be good to all. Namaste. Namaste. My name is Zarna Vala. Now that you have listened to the quotations and explanations from our great scriptures, we need to put into practice the good actions to be performed in life. In society, if each individual is concerned of promoting his own interests and enriching his own atma, then he'll bring about his own prosperity. But the interests of society will not be enhanced. Should society disintegrate, then the individual will not be spared. But if all members of society happily and peacefully contribute towards society as a whole, then the individual will also be preserved. Thank you and namaste. Namaste. I am Pandit Beni Madhav and I teach Hinduism at Kendra Vidyalay. Ever since the learners began writing the Ved-Niketan examinations, we have had 100% pass rate. 4 of the learners wrote the basic teaching examinations this year. All passed with distinction. 4 learners wrote the essential teachings part 1 examinations. Besides 1, all passed with distinction. In spite of all the challenges of COVID-19 pandemic and online classes being new to the teachers and learners alike, I am very proud of the learners. They have worked hard and produced outstanding results. These learners are the future generation who will keep the flag of Hindu Dharma flying high. The basic teaching results are as follows. Dev Gokul, distinction. Yashita Panchal, distinction. Niril Soni, distinction. Zarna Vallabh, distinction. Zarna achieved 100% pass and will be awarded the trophy together with the certificate. The essential teachings part 1 results are as follows. Divya Ram class, distinction. Sahil Ratanji passed. Twisha Vala, distinction. Arnav Ramjuan, distinction. These learners will receive their certificates on completion of Essential Teachings Part 2. Thank you and namaste. Thank you, Pandita Lilavati Benumadu, for the introduction of our awards presentation. I would, however, just like to add that today we remember and truly miss late Professor Ushaben Desai for her professionalism and guidance at all times. But I know that her blessings are with us today and always. She would have been extremely proud of the excellent results of the dear learners, parents and grandparents. My heartfelt congratulations go out to every one of you 30 candidates. You have done us extremely proud. Keep the lamp burning and the flag of Hinduism flying high. To the mums, 1 dad and 2 grandfathers, I say what an inspiration you are to our babies. Yes, there may have been competition between and among you, but it must have been fun just as well studying together. Mahilal Bai and Ganpat Bai, you are our true champions, and we hope that next year you encourage and bring along the grannies and the grandpas along with you. I now introduce you to my heroes who wrote the elementary teachings. Heroes, I say, because every child, parent and grandparent in this category has achieved a distinction, a phenomenal result. Thank you and congratulations, children. So here they are in alphabetical order. Yashme Bika, Arav Govinda, Pia Harilal, Parthiv Keshav, Sayuri Mahabir, Hriday Mistry, Darshil Murad,
Dia Nana, Samara Nathu, Premal Panchal, Neha Purushottam, Jia Ranchor, and Zamir Patel. Last but not least, Zamir Patel has been the highest achiever in this category. We congratulate you, Zamir. Well done, my dear, and look forward to seeing you next year. And this is now our seniors. The adults who have also joined our children, and their names in alphabetical order are Deepika Bika, Vima Bika, Ekta Harilal, Disha China, Mahesh Keshav, Nima Keshav, Mahilal by Mystery, Torol Nayak, and Ganpatrai by Vanmali. Thank you. Namaste. Namaste. Despite facing the battles of COVID-19, God has always showered us with His blessings, allowing Kendra Vidyalay to have a successful 2021. We thank Him for guiding and protecting us throughout this tough time. Our sincere gratitude goes to Executive and Management Committee, to Ramrik Bhai for his continuous help and support, to the Gandeja family for their assistance with the recording of our school events, to the teachers and our principal for their never-ending hard work and commitment, to Vinay Bhai for teaching our learners all the bhajans. Thank you to Swami Vedanand Saraswati for gracing our function. And lastly, to you. Thank you to all parents for your dedication and effort. We all dearly appreciate your support throughout the year. Namaste. Namaste, Vadilo, Beno, Bayo, and Barko. We are Sonali and Sayuri Mahabir, and today we will be playing the Indian National Anthem, Jana Gana Mana, on the violin and the piano respectively. We hope you enjoy it. Thank you. Usisileleni Afrika, malupawanisu ondolayo, Kiswahili tanaso yetu, Usisilelena China, lusapolwayo, Uena buluka sichama sa Yesu.
South Africa, South Africa. Om Yo Shanti Antariksha Gum Shanti Prithvi Shanti Apah Shanti Oshadayah Shanti Vanaspatayah Shanti Vishvedeva Shanti Brahma Shanti Sarvagam Shanti Shanti Reva Shanti Sama Shanti Reddy Om Shanti 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 Namaste.